Started? Wonderful. All right. Recording, huh? Ah, Rolling? yes, already started. Right. All right. All right. 3 months Welcome. plus. Yes, welcome to And Kalakshepam Kaburlu. ఎన్నో ఎపిసోడ్ గుర్తులేదు, చాలా నెలలు అయింది. I call episode line. Now we are veterans in this. So we'll put number on it anyway. We'll count it. So యా 3 months and 3-4 months and now. అయ్యే ఉంటుంది, ఇంకా ఎక్కువైందేమో తెలియదు. లాస్ట్ Yeah. ట్రాక్. Sorry, personally I've been very busy with work and so many other things going on. So obviously you have been busy as well. యా బిజీ, వెరీ బిజీ. ఐ థింక్ అంటే ఈ పాడ్కాస్ట్ వినాలి అందరూ ఆల్రెడీ పర్సనల్ ఫ్రెండ్స్ కాబట్టి మోస్ట్ ఆఫ్ దెమ్ ఆల్రెడీ నో that recently had a baby, so yes, very busy. Yeah. Tell me more about it. How was your baby? How was your life changed? Your Abbai Amaya? Abhay, Abbai. Oh, yes, nice. Lovely, yeah, lovely. yeah. So, 1 month Uh, అయిందా? 1 month దాటింది. Oh, wow. 1 month దాటింది అండ్ యా ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ డిఫరెంట్. అంటే ఇప్పుడు లైక్ అదే అంటూ ఉంటారు, లైక్ హీస్ ద బాస్ మాట. లైక్ ఎవ్రీథింగ్ ఇన్ ద హౌస్ నౌ ఫంక్షన్స్ అరౌండ్ హిస్ స్కెడ్యూల్. Yeah. హీస్ ద బాస్ అండ్ హీ గెట్స్ టు కమాండ్. ఇప్పుడు ఇది రికార్డ్ చేయడానికి కూడా మేము అసలు ఎంతో ప్లానింగ్ చేసి, ఓకే ఇది ఈ కరెక్ట్ విండో ఉంది నాకు, ఈ అరగంట విండో ఉంది, ఓకే లెట్స్ డూ ఇట్ అని చెప్పి, లైక్ యా, so much planning for everything else. But yeah, it's a nice Wow. feeling. I mean, I'm enjoying it so far, so good. So అదేంటి Really, అంటారు కదా, that's లైక్ అది ఆ డాడ్ uh-huh. ఇన్స్టింక్ట్, మామ్ ఇన్స్టింక్ట్ అంటారు కదా. వస్తున్నాయి I అవి. don't know what that means. ఏమో, I still am unsure if I have it. First of all, let's find out what that means, and then we can figure out what that is. Yeah, many people like ఏదో లైక్ వన్స్ లైక్ వర్క్ లో చెప్పినప్పుడు లైక్ ఇలా లైక్ ఐమ్ ఎక్స్పెక్టింగ్ అని చెప్తే ఫస్ట్ థింగ్ మై మేనేజర్ టోల్డ్ us అదేమాట, లైక్ పుట్టగానే యుల్ హ్యావ్ దిస్ లైక్ డాడ్ ఇన్స్టింక్ట్. లైక్ ఓకే, ఐ వాజ్ వెయిటింగ్ ఫర్ ఇట్. ఐ డోంట్ నో ఇఫ్ ఐ హ్యావ్ ఇట్. ఐ డోంట్ నో. అందుకే కదా యూఆర్ ఏబుల్ టు ఈ ప్రోగ్రామ్ స్కెడ్యూలింగ్ అంతా చేస్తున్నావు కదా, ఆబ్వియస్లీ. అందుకని now ఇందాక చెప్పినట్టు నువ్వు యూ సెడ్ హీస్ ద బాస్, that itself is the instinct. Yeah. చూద్దాం, we'll find out more. We'll get more updates, as you first of all, congratulations to you and your beautiful wife Tarika and your parents. I got a chance to meet with them in India, and then your in-laws who also I met recently. So అందరికి new beginnings కదా. I think new beginnings, of course end of the year అయిపోయింది, but of course new beginnings, so many amazing things you will share కదా through the year. కానీ what a contrast, you have the World Cup, అలా ఓడిపోయారు ఇండియా వాళ్ళు. సో కొంచెం అట్లా దెన్ ఇమీడియట్లీ దిస్ హ్యాపెన్. నేను అదే లైక్ ఐ థింక్ అదే చెప్తా, లైక్ ఇట్ ఆల్మోస్ట్ వాస్ లైక్ 1 week గ్యాప్. అదేంటి, ఇట్ వాస్ లైక్ వరల్డ్ కప్ ఓడిపోయిన నెక్స్ట్ వీక్ హీ కేమ్ అవుట్ ఆల్మోస్ట్ లిటరలీ. సో ఇట్ వాస్ లైక్ ఆల్మోస్ట్ ఆ టైం కి వి వర్ లైక్ గెటింగ్ రెడీ అండ్ దెన్ ఇన్ ఎ సెన్స్ ఇట్స్ లైక్ World Cup was not in my mind at all. Like లేకపోతే ఆ వరల్డ్ కప్ ఆ బాధ, లైక్ ఐ వుడ్ హావ్ బీన్ లైక్ ఓకే ఒక 1-2 weeks ఒక వాట్ యు సే ఒక మూడ్ అప్సెట్ లాగా ఉండేదేమో. బట్ World Cup was the last thing on my mind. Around that time I was not even focused. Okay, ఈ వరల్డ్ కప్ నడుస్తుందా బ్యాక్గ్రౌండ్ లో అని, like I was following it, but like it was not definitely not the top of my mind. వరల్డ్ కప్ కొంచెం వరల్డ్ న్యూస్ అయిపోయింది మనకి స్టార్టెడ్, బట్ ఐ ఫీల్ somehow what a World Cup we had కదా. Phenomenal World Cup అయింది. జస్ట్ ఒక్క మ్యాచ్ గెలిచి ఉంటే ఎంత బాగుండేదో కదా. I think like we were discussing మొన్న అదేంటి, statistically చూస్తే ఇది probably the one of the best years in Indian cricket. Like number of win percentage away చూస్తే like pretty much we won everything except that one important match. The match that matters, I guess that's what matters, like winning in important moments. So what is I think let's maybe talk for a few minutes on, I think of course we can so talk about the pros and cons and who played well and all that. It's all old news now, right? దాని గురించి ఇప్పుడు ఎందుకు మళ్ళీ చేయడం. We'll talk about more different topics. But how do you think we can overcome this whole ఈ ఫైనల్స్ లో నెగ్గపోవడం అనేది ఉంటుంది కదా, దాన్ని ఎట్లా మనం జయించగలుగుతాం?
అది I don't know. ఏంటంటే Like at least this case చూస్తే I don't think there is anything like ఇంత ముందు అయితే there was a lot of theories మొన్న అప్పుడు T20 వరల్డ్ కప్ ఓడిపోయినప్పుడు they were like, oh, we were not aggressive enough. ఇది అదే I think remember that England match ఒకటి like last T20 వరల్డ్ కప్ లో. This time I don't think there was any fault. చెప్పాలంటే just like a bad luck చెప్పాలంటే whoever would have bowled first on the track would have won that finals. It came down to the toss essentially. If you look at it, it became a much better pitch in the second innings. And then like the first innings was really hard to play and we did the best on Adigte. Like I mean, given the pitch conditions, I do think that we had to like scrap through to get to a decent score and we did that. Maybe last low acceleration కొంచెం they were expecting Surya to do it and he didn't do it, but I mean it happens. I think it's like ఇంకా 30-40 కొట్టినా కూడా ఏం పెద్ద మ్యాచ్ గెలిచే మ్యాచ్ yeah, కాదు. exactly. So in a sense, that particular match I do think came down to the toss. యా సో లైక్ అంటే ఈ అలాగా మధ్యన ఆలోచిస్తుంటే లైక్ ఐ థింక్ క్రికెట్ లాట్ ఆఫ్ లైక్ ఓడిఐ క్రికెట్ దీస్ డేస్ అండ్ ఇస్ కమింగ్ డౌన్ టు ద టాస్ విచ్ ఐ డోంట్ లైక్. దే షుడ్ స్టార్ట్ ప్రిపేరింగ్ పిచెస్ విచ్ డోంట్ అకౌంట్ ఫర్ ద టాస్ మచ్. అంటే యూ హావ్ టు కంప్లీట్లీ మేక్ బెల్టర్స్ అంతే. దట్స్ యా, బెల్టర్స్ చేయాలి, లేకపోతే అదర్ వే అరౌండ్ లైక్ దే హ్యావ్ గుడ్ బౌలింగ్ కండిషన్స్ ఫర్ ది ఎంటైర్ 100 overs. యా ఎగ్జాక్ట్లీ. అలా చేయాలి, లేకపోతే లైక్ yeah, I mean, కానీ like my అంతే కాదు opinion, మీరు I don't think they did anything wrong in the finals. I don't think there was any they succumbed to pressure. Alla em avvaledu. Like I think they played the same template they were playing through the World Cup, and then just the wrong side of the toss. కానీ అంటే దట్ ఈస్ ట్రూ. ఐ మీన్ ద పాయింట్ దో ఇస్ అదొక రీజన్ కదా, టాస్ ఓడిపోయిన రీజన్ కదా, అర్థమైందా? సో ఏదో ఒక రీజన్ అవుతుంది. Yeah, yeah. అర్థమైందా? ఏదో ఒక రీజన్. ఒక రోజు టాస్ బాగాలేదు, ఇంకో రోజు ఏమో టాస్ ఓడిపోయాము, ఇంకో రోజు ఏమో మన వాళ్ళు సరిగ్గా బ్యాటింగ్ చేయలేదు, ఇంకో ఫీల్డింగ్ చేయలేదు, ఏదో డిఫరెంట్ రీజన్స్ వల్ల అవుతుంది. సో ఎట్లా మనకంటే ఐ ఫీల్ ఒక వరల్డ్ కప్ గెలిచి ఉంటే మాత్రం చాలా బాగుండేది. అంటే అసలు మన వాళ్ళు ఆడిన విధానానికి ఏమో నాకు ఐ మీన్ టాస్ కూడా చెప్పుకోవచ్చు. నెక్స్ట్ టైం నుంచి టాస్ కూడా తీసేయచ్చు. దే కెన్ ప్లే టాస్ తీసేసి వేరే పెట్టుకోవచ్చు. ఫస్ట్ ఓవర్లో సూపర్ ఓవర్ పెట్టాలి ఫస్ట్ స్టార్టింగే పెట్టేసి ఆ సూపర్ ఓవర్లో ఎవరు గెలిస్తే వాళ్ళు టాస్ గెలిచినట్టు అనమాట. అట్లా యూనో అట్లా ఏదో చేయాలి సంథింగ్. అంటే అనిపిస్తుంది అట్లా ఇవన్నీ కానీ, బట్ అల్టిమేట్లీ అఫ్ కోర్స్ లక్కీ క్రికెట్ ముందుకు వెళ్ళిపోయింది, మూడ్ ఆన్ రైట్. వరల్డ్ కప్ అయిపోయింది. నెక్స్ట్ డే మనం నెక్స్ట్ సిరీసా గెలిచాం కదా, ఎవరితోనో ఆస్ట్రేలియా గెలిచామన్నమాట కదా. Yeah, no one cares about that series. సౌత్ ఆఫ్రికా మీద 1 days గెలిచినట్టున్నాం ఏదో ఆర్ ఈక్వల్ సంథింగ్ రైట్. సో క్రికెట్ ఇస్ మూడ్ ఆన్ రైట్. బట్ ఐ థింక్ వరల్డ్ కప్ లాస్ కొంచెం రియలీ హిట్ మీ స్ట్రాంగ్లీ. ఐ థింక్ అఫ్ కోర్స్ ఒక రోజు తర్వాత బాధపడ్డం తర్వాత నుంచి ఐ థింక్ ఇట్స్ ఫైన్, మూవ్ ఆన్. ఇంకోటి ఏంటంటే ఐ డూ థింక్ దట్ అల్టిమేట్లీ ఇట్ వాస్ ప్లేడ్ ఇన్ ఇండియా కదా, వీ హ్యాడ్ అవర్ కంట్రోల్, వీ వర్ డిఫెన్సివ్ ఇన్ ద టర్మ్స్ ఆఫ్ లైక్ ఐ థింక్ నాట్ ద క్రికెట్ టీమ్ బట్ BCCI ఇన్ ద సెన్స్ ఆఫ్ స్కెడ్యూలింగ్. They put it on like a low dry pitch laga, like that's kind of, if they basically had like a Wankhede kind of pitch we would have won it easily. They were not trusting our team to actually like go out on a belter. So we had the strongest team, so when you have the strongest team you kind of have to give a true pitch and then like let it happen. I think they were too they were like, okay, let's make it like slow and low and we have a better conditions and that I feel slightly backfired. కానీ ఐ థింక్ యా అగ్రీ 100%. కానీ ఐ మీన్ అఫ్ కోర్స్ టాక్ అబౌట్ ఇండియా పక్కన పెడతాం. ఇండియా అఫ్ కోర్స్ ఓడిపోయింది, మనం బాధపడతాం. నెక్స్ట్ ఇంకా వీఆర్ లుకింగ్ ఫార్వర్డ్ టు ద నెక్స్ట్ 2024 ఇది మన T20 వరల్డ్ కప్ చూద్దాం అదే అవుతుందో. బట్ ఆస్ట్రేలియా ఐ మీన్ వాళ్ళు ఎట్లా గెలుస్తారు అర్థం కదా. యాక్చువల్లీ ఫస్ట్ 2 మ్యాచ్ అయినాక ఆస్ట్రేలియా అంత చెత్త టీం అన్నారు. నెక్స్ట్ 9 మ్యాచ్ గెలిచారు వాళ్ళు. గెలిచి వరల్డ్ కప్ వాళ్ళు ఎట్లయినా somehow they will be in the game కదా వాళ్ళు. Yeah, they're like the opposite of India in the sense that India, like outside World Cups, we do really well. They are like scrappy rest of the time, but like they know when to. The 2 tournaments that they get their 100% in is like World Cups and Ashes. Rendu vaatiki they really always show up. యా అంటే అసలు ఎట్లాగంటే ఐ మీన్ వే అసలు ఎలా వచ్చారు బౌలింగ్ కానీ వాళ్ళ బ్యాటింగ్ అసలు ఎట్లా ఐ మీన్ రియలీ గుడ్. somehow I feel టాస్ మన వాళ్ళు ఓడిపోయినా కూడా రైట్, టాస్ గెలిచినా కూడా ఐ ఫీల్ విత్ ఆస్ట్రేలియా లాంటి పవర్ వాళ్ళ ఫైటింగ్ స్పిరిట్ తో మ్యాచ్ గెలిచే వాళ్ళేమో కానీ
చాలా క్లోజ్ గేమ్ అయ్యేది. ఇలా అయ్యేది కాదు అనిపిస్తుంది నాకైతే. Yeah, Somehow I think అనిపిస్తుంది. that's true. That's true. I mean, that's always there because Australia always like they do well in these like crucial moments. They won more World Cups, and they have that experience. But yeah, I think inko rakanga, I don't know. Like this is maybe just a temporary phase. I'm also like slowly losing interest in cricket. ఒక రకంగా చూస్తే ఏంటిది ఇన్ని వరల్డ్ కప్స్ లైక్ ఇట్ జస్ట్ ఫీల్స్ లైక్ వై ఇస్ దర్ ఎ వరల్డ్ కప్ ఎవ్రీ ఇయర్ although it doesn't feel like yeah కొంచెం మేబీ ఇల్ కమ్ బ్యాక్ ఐ మీన్ ఐపీఎల్ అవి స్టార్ట్ అయ్యాక మేబీ అగైన్ లైక్ కొంచెం కానీ కానీ ఏమవుతుందంటే నాకే అనిపిస్తుందంటే ఈవెన్చువలీ క్రికెట్ విల్ గో ఇన్ టు దిస్ ఫార్మాట్. ఏమవుతుందంటే దిల్ హ్యావ్ లీగ్స్ ఉంటాయి. లైక్ లీగ్స్ అంటే మన ఐపీఎల్ లాంటి టోర్నమెంట్స్ ఉంటాయి, ఉంటాయి అంతే, మిగతా ఏమి ఉండవు. Yeah, I think all these bilateral matches are like mostly సౌత్ ఆఫ్రికా సిరీస్ యాక్చువల్లీ లెట్స్ టాక్ అబౌట్ రైట్. సౌత్ ఆఫ్రికా ఓడిపోయింది, ఇండియా ఓడిపోయినట్టుంది కదా, నిన్న మనం ఓడిపోయింది రైట్. సో అది దాంట్లో మన అసలు మ్యాచ్ ఓడిపోయినా కూడా మన వాళ్ళు నాకు అసలు ఏమనిపించలే దాంట్లో అంతా కూడా, డిడ్ నాట్ హావ్ ఎనీ ఫీలింగ్. ఎందుకంటే ఆ బైలాటరల్ సిరీస్ అసలు ఏంటి నమ్మహం అనిపించింది. ప్లస్ ఆల్సో ఐ థింక్ అంటే బైలాటరల్ సిరీస్ అంతా వ్యామోహం పోయింది. అంటే ఓకే వన్ మోర్ మ్యాచ్ అనిపించింది. కానీ మేబీ ఇట్స్ బికాస్ ఆఫ్ ద వరల్డ్ కప్ లాస్ ఏమో, అదే ఉండొచ్చేమో, కానీ మేబీ ఇట్స్ క్యారింగ్ ఆన్ రైట్. కానీ చాలా అంత పెద్ద జస్ట్ డిడ్ంట్ రియల్లీ ఫీల్ ఎనీథింగ్ అబౌట్ ద లాస్. అలాగే విజయం కూడా, అంటే మనం గెలిచాం కదా, ఐ థింక్ వి బీట్ దెమ్ ఇన్ వన్ డే సిరీసా. I don't even know. T20s ఆడాము, ODI ఆడాము, అన్ని ఆడాము. I think we beat them in T20 and one day series draw అయింది. Okay. సో దానివల్ల పెద్ద నాకేమి రియలీ ఫీల్ అంత ఎక్స్టాటిక్ కూడా అనిపడలేదు బైలేటర్ సిరీస్ వల్ల. సో ఏమవ్వాలంటే నా ఉద్దేశంలో చెప్పాలంటే టెస్ట్ క్రికెట్ ఆడాలి కంపల్సరీగా. దట్స్ ద అల్టిమేట్ క్రికెట్. లీగ్స్ యూ కెనాట్ అవాయిడ్ కదా. Yeah, that's what they make that's the commercial aspect. తీసేసి, కానీ ఐ థింక్ టు మేక్ షూర్ దట్ క్రికెట్ లో అంటే ఇఫ్ దే వాంట్ టు హ్యావ్ లైక్ అ వరల్డ్ టోర్నమెంట్ ఉండాలంటే దెన్ హ్యావ్ 50 ఓవర్ వరల్డ్ కప్ every 4 years. Yeah, I agree. I think 50 but the reverse argument to that is like preparation lekunda how will they perform well ani, like direct ga ఏం ఆడకుండా డైరెక్ట్ గా వచ్చి వరల్డ్ కప్ ఆడమంటే ఐ గెస్ కావాలంటే ఆడుకో, నువ్వు ప్రాక్టీస్ మ్యాచ్ పెట్టుకో కానీ, బట్ సమ్హౌ ఐ ఫీల్ ఈ టూ ఏమో అంటే దట్ దీనివల్ల ఏమవుతుందంటే ఈవెన్చువల్లీ టెస్ట్ క్రికెట్ 50 ఓవర్ క్రికెట్ విల్ డై. Yeah, or maybe they can do that like World Cup ke 1 year munde everyone starts playing like bilateral కూడా I think ఇంత ముందు ఆడేవారు చిన్నప్పుడు. I don't see this like they try like 3 countries ఆడేవారు. That used to be I feel like more interesting. ట్రై సిరీస్ అనేవారు కదా. లైక్ ఐ రిమెంబర్ లైక్ ఇండియా ఆస్ట్రేలియా వెళ్ళినప్పుడల్లా న్యూజిలాండ్ కూడా వచ్చి ఆడేది. అండ్ దెన్ లైక్ ఐ థింక్ సౌత్ ఆఫ్రికా వెళ్ళినప్పుడు జింబాబ్వే వచ్చి ఆడేది అనుకుంటా. లైక్ దేర్ ఇస్ లైక్ we've played a lot of like I remember India, Sri Lanka, Pakistan అవి ఇప్పుడు ఏషియా కప్ అంటున్నారు కానీ అప్పట్లో ట్రై సిరీస్ కూడా ఆడేవాళ్ళు అనుకుంటా. సో those used to be a little more interesting at least. అట్లీస్ట్ దర్ ఇస్ లైక్ ఏదో ఒక టూర్నమెంట్ స్టైల్లో ఒక సెమీఫైనల్ ఉంటుంది, ఫైనల్ ఉంటుంది. బైలేటర్ ఏముంది, జస్ట్ లైక్ సేమ్ టీమ్ ఒక 5 సార్లు ఆడితే 4 సార్లు 5 సార్లు. ఇండియా ఆడారు అనుకో, ఇండియా వాళ్ళు ఎట్లాగో అసలు ఎట్లా ఓన్లీ ఫర్ ఎనీవే కాంపిటీషన్ లేదు అంటే ఏదో చూద్దాం. అంటే ఐఎమ్ షూర్ క్రికెట్ కూడా బాగా ఇవాల్వ్ అవుతుంది కదా. క్రికెట్ యాక్చువల్లీ మిగతా స్పోర్ట్స్ కంపేర్ చేస్తే చాలా ఇవాల్వ్ అయింది స్పోర్ట్. దే ఆర్ బ్రింగింగ్ న్యూ థింగ్స్ ఎవ్రీ ఇయర్, సంథింగ్ డిఫరెంట్ ఇస్తున్నారు వాళ్ళు. సో అలాగే దాని వల్ల ఐ ఫీల్ ఏదో అవుతుంది కదా. We should get out of that. What else is going on? ఏమవుతుంది ఇంకా. సో ఈ లాస్ట్ ఇయర్ 3 months లాట్ హ్యాపెన్ రైట్. సో మన బై ద వే నేను ఇండియా వెళ్ళా కదా 3 months, లాస్ట్ మంత్ ఇండియా వెళ్ళొచ్చాను. ఆర్ ఈ మంత్ యాక్చువల్లీ, సారీ, ఐ వాస్ దేర్ ఫర్ couple of weeks. మా నీస్ పెళ్ళైంది, చాలా ఎక్సలెంట్ వెడ్డింగ్ అండ్ అమేజింగ్ టైమ్ we had there. వచ్చిన తర్వాత ఇండియాలో తెలంగాణలో గవర్నమెంట్ మారింది, అదొక బిగ్ చేంజ్. ఒక 10 years గవర్నమెంట్ మారి రేవంత్ రెడ్డి అని వాడు వచ్చాడు, ఆయన వచ్చారు సీఎం.
seems like a interesting fellow. I think, చూద్దాం ఏమవుతుందో, what will happen there. హైదరాబాద్ హ్యాస్ వెళ్ళి 2 ఏళ్ళు అయింది హైదరాబాద్ నేను. 2 ఏళ్ళలో అసలు చాలా మారిపోయింది హైదరాబాద్ అనిపిస్తుంది. అంటే ట్రాఫిక్ హాస్ అట్లీస్ట్ డబుల్డ్, ఇఫ్ నాట్ మోర్. అంటే లైక్ బట్ ఐ థాట్ మెట్రోస్ అవి ఉన్నాయి కదా, మెట్రో వల్ల తగ్గట్లేదా? మెట్రో ఉన్నా కూడా అసలు ఇంతకుముందు ఏమనిపించింది, అట్లీస్ట్ 2 years బ్యాక్ ఏమైందంటే పొద్దున 10 o'clock 10:30 దాకా ట్రాఫిక్ ఉండేది. 8 to 10:30 అలా ఏదో సంథింగ్. అలాగే సాయంత్రం ఒక 6 నుంచి 5 నుంచి 4:35 నుంచి ఒక 8 దాకా ఉండేది. ఇప్పుడు ఎక్సెప్ట్ ఫర్ జస్ట్ లంచ్ టైం, అంటే లంచ్ టైం అంటే 12 to 2 అనుకో, ఆ టైంలో ఇండియాలో లేట్ తింటారు కాబట్టి తప్ప అసలు కాన్స్టెంట్ అబ్బా. అసలు ఎంత ట్రాఫిక్ అంటే రోడ్డు పైన వెళ్ళాలంటే ఎనీ ప్లేస్. ఇంతకుముందు కొంచెం ట్రాఫిక్ ఓకే, జూబ్లీ హిల్స్ సైడ్ లేకపోతే హైటెక్ సిటీ సైడ్, ఇక్కడ సికింద్రాబాద్ బ్రిడ్జ్ సైడ్ ఉండేది. ఇప్పుడు అసలు ఎక్కడ ట్రాఫిక్. ఎందుకంటారు? మేబీ హాలిడే సీజన్ అన్నా లేకపోతే జనరల్? హాలిడే సీజన్ ఏం లేదు నేను వెళ్ళినప్పుడు అంతా. వన్ డే దీపావళి తర్వాత వెళ్ళాను, క్రిస్మస్ ముందు వచ్చాను యాక్చువల్ కదా. సమో అంటే అలా అని మేబీ ఎకనామిక్ ఆపర్చునిటీస్ పెరిగినాయి ఇండియాలో, జాబ్స్ పెరగట్లేదు కానీ, బట్ వరల్డ్ వైడ్ ఎకానమీ ఇస్ నాట్ దట్ గ్రేట్. I was reading some statistic that Telangana, I think, has grown the maximum in the best performing state in the last, like, growth wise, just GDP wise, last few years low. So maybe a lot of jobs create avadam valla population పెరుగుండొచ్చు సిటీది. అవును ఏమో తెలియదు. అంటే వాట్ అంటే జస్ట్ ఆలోచిస్తుంటే ద పాయింట్ అబౌట్, అంటే బట్ దట్ బీయింగ్ సెడ్, కొన్ని ఊళ్ళు ఉన్నాయి కొన్ని సైడ్, హైటెక్ సిటీ సైడ్ వెళ్తే కొన్ని సైడ్ అసలు గుర్తుపట్టలేకపోయాను యాక్చువల్లీ ప్లేస్. అంటే నేను ఇంతకుముందు అక్కడ బాగా తిరిగేవాడిని, అక్కడ జస్ట్ అన్ని బాగా తెలుసు నాకు. రైట్ నౌ అసలు ఏమైనా ఎన్ని గుర్తుపట్టలేదు అట్లా, అలా అయిపోయింది. కొత్త రోడ్లు రోజుకో రోడ్డు వస్తుంటుంది, అట్లా ఉంది. రైట్, అలాగే కొత్త బిల్డింగ్స్ ఏమిటి అసలు, అబ్బో విపరీతంగా ఉంది. అంటే చాలా బాగా కడుతున్నారు, అవన్నీ ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్. అని సిటీ ఐ ఫీల్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ వైజ్, కోర్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఉంది కదా, అంటే రోడ్లు ట్రాఫిక్ కంట్రోల్, ఈ ఐ ఫీల్ కొంచెం వెనకబడడం అనిపిస్తుంది. అది స్టిల్ బెటర్ దెన్ బెంగళూరు కదా. బెంగళూరు వెళ్ళి కొన్ని రోజులు అయిపోయింది. బెంగళూరు వెళ్ళి 5 ఏళ్ళు నేను, సో ఐ కాంట్ రియల్లీ ఎగ్జాక్ట్లీ సే. బెంగళూరు అలాగే ఉంటుంది. బెంగళూరు ఇంత ముందు చాలా వర్స్గా ఉంటుంది ట్రాఫిక్, ఇప్పుడు ఏం పెద్ద గొప్పగా ఉండదు. హైదరాబాద్ మీద కొంచెం నాకు అనుకున్నాను, అంటే వాళ్ళు I was expecting like metro would have solved ఏమో మరి. నేను హైదరాబాద్ అంటే నేను వెళ్ళాను 1 year అయిందా, 1.5 years అయింది. బట్ నేను వెళ్ళినప్పుడు ఎక్కువ అంత లైక్ అట్లీస్ట్ విత్ ఇన్ సిటీ ఎక్కువ తిరగలేదు. సో అందుకే అంత ఎక్స్పీరియన్స్ చేయలేదు ట్రాఫిక్. మెట్రో ఎక్కాను 2-3 సార్లు, అంత బాగానే ఉంది. కానీ ఐ డెంట్ గో టు ద హైటెక్ సిటీ ఏరియా, అవి వెళ్ళలేదు. అక్కడే మెయిన్ ట్రాఫిక్ ఉండేది. అంటే ఇప్పుడు ఇన్ఫాక్ట్ సికింద్రాబాద్ నుంచి స్టార్ట్ చేసుకుంటే, నువ్వు స్టేషన్ అటు నుంచి స్టార్ట్ చేసుకుంటే, ఎనీవే ట్రాఫిక్ ఇస్ బ్యాడ్ అబ్బా. ఐ థింక్ హోప్ఫుల్లీ విల్ బి ఏబుల్ టు ఫిక్స్ ఇట్. అది మాత్రం ఆల్సో ఐ థింక్ ఐ సా ఇస్ లైక్ లాట్ ఆఫ్ ఈటింగ్ అవుట్. ఒక ఎవ్రీ స్ట్రీట్ కి ఒక పెద్ద స్ట్రీట్ కి ఎవ్రీ రెండు బిల్డింగ్స్ కి రెస్టారెంట్, విపరీతమైన ఫ్రైడ్ ఫుడ్, రైట్. ఐ ఫీల్ కొంచెం అన్హైజీనిక్ హ్యాబిట్స్ బాగా వస్తున్నాయి అనిపిస్తుంది. అది నేను యాక్చువల్లీ జస్ట్ ఐ థింక్ మొత్తం కంట్రీలో అదే అవుతుంది ఇండియాలో. ఐ థింక్ ఆ కల్చర్ ఆఫ్ లైక్ ఈటింగ్ అవుట్ చాలా ఎక్కువ పెరిగింది. సో ఇట్స్ లైక్ ఐ మీన్ అన్ని చోట్ల ఉంది, బట్ ఐ థింక్ ఇండియాలో ముందు కొంచెం తక్కువ ఉండేది. ఇక్కడ ముందు నుంచి ఉంది, యుఎస్ లో ఇక్కడ ఎప్పటి నుంచో ఉన్నది. కానీ ఇండియాలో కొంచెం తక్కువ ఉండేదేమో ఇంతకు ముందు, ఇప్పుడు ఐ థింక్ బాగా పెరిగింది. తర్వాత వాట్ ఐ వాస్ ఫ్యాసినేటెడ్ అబౌట్ ఇస్ హోల్ ప్యాకేజ్ మూవ్మెంట్ సర్వీస్ అన్నమాట. అంటే డన్జో అని, లేకపోతే ఊబర్ పికప్ అని, ఐ యూజ్ కొన్ని వాళ్ళు ర్యాపిడో, రైట్. అసలు ఎక్సలెంట్ అది మాత్రం, అంటే సో కన్వీనియంట్. టెక్నాలజీ వైస్ ఎప్పుడు ఐ ఫీల్ లైక్ ఇండియా ఇస్ స్టెప్ అహెడ్ అనిపిస్తుంది ఇక్కడ నుంచి. అంటే అట్లీస్ట్ కన్వీనియన్స్ వైస్ నేను
కోవిడ్ టైంలో ఒక 5-6 months ఇండియాలోనే ఉన్నా కదా, లైక్ దాని ముందు యుఎస్ లో ఉన్నా 5-6 months. అవునవును ఇట్ వాస్ ఇండియాలో ఉన్నప్పుడు ఇట్ వాస్ లైక్ సో మచ్ ఈజియర్ టు లైక్ లైక్ గ్రోసరీ డెలివరీ కానీ, మీరు అన్నట్టు డన్జో లాంటివి కానీ, అవును. ఇట్ వాస్ సో మచ్ ఈజియర్ దాన్ ఇక్కడైతే అలాంటి సర్వీసెస్ లైక్ సో ఉన్నాయి ఇక్కడ కూడా, బట్ దట్స్ వెరీ ఎక్స్ట్రీమ్లీ ఎక్స్పెన్సివ్. Yeah, అంటే ఇండియాలో ఇట్ labor, లైక్ like all, it's యా simply like cost of labor. యా And also I think I think for example I don't know అంటే San Francisco సిటీలో లేకపోతే మెన్హాటన్ లో I think maybe densely populated areas లో ఇలాంటి పనికొస్తాయి అంటే యా cheap ఉంటాయి ఎందుకంటే you can do lot more economics of scale కదా. ఇక్కడ ఐ థింక్ మన ఉండే ఊళ్ళలో ఐ థింక్ ప్లేస్లో మౌంటైన్ వ్యూ కానీ ఫ్రీ మౌంట్ ఇలాంటి ఊళ్ళలో ఐ ఫీల్ ఇట్స్ వెరీ డిఫికల్ట్ టు హ్యావ్ దోస్ థింగ్స్. బట్ ఐ మస్ట్ సే దట్ జస్ట్ ద ఆపర్చునిటీ వాటిలో మాత్రం సర్వీస్ మూవ్మెంట్ గూడ్స్ మూవ్మెంట్ మాత్రం యా ఎక్సలెంట్, యాక్చువల్లీ చాలా బాగుంటుంది. మస్ట్ సే దట్స్ అ వెరీ పాజిటివ్ ఎక్స్పీరియన్స్ దట్ ఐ హ్యాడ్ ఇన్ ఇండియాలో. ఐ థింక్ అదర్వైజ్ ఆల్ గుడ్. ఇండియా సినిమాలు చూద్దాం అనుకున్నాను. ఐ వాంట్ వాచ్ సమ్ మూవీస్, టైం దొరకలేదు. ఏంటి సినిమాలు ఏమైనా విన్నావా? మంచి సినిమాలు వచ్చాయేమన్నా? యా నేనేం చూడలేదు ఈ మధ్య, అంటే చూడలేదంటే నెట్ఫ్లిక్స్ లో బాగానే చూస్తున్నాను. ఓన్లీ థియేటర్కి వెళ్ళి చూసి చాలా రోజులు అయింది. థియేటర్ నెట్ఫ్లిక్స్ లో లాస్ట్ ఎనీథింగ్ దట్ యు లైక్? నెట్ఫ్లిక్స్ లోనా ఎక్కువ ఇంగ్లీష్ సినిమాలో చూసాను. అంటే క్రిస్మస్ అని చెప్పి క్రిస్మస్ మూవీలు 2-3 చూసాము. ఏదో బాగానే ఉంది టైం పాస్ కి. అవునా? అంటే కొత్త పేర్లు సినిమా? కూడా గుర్తులేవు. లైక్ ఏం లేదు, నెట్ఫ్లిక్స్ లో వస్తాయి కదా ఏదో ఇంగ్లీష్ సినిమాలు. క్రిస్మస్ విత్ ద క్రాంక్స్ అని ఒకటి ఉంది. అంటే అది లైక్ నేను ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నా కానీ లైక్ అది వన్ ఆఫ్ ద ఫ్యామిలీ ఫేవరెట్స్. I సో see. యా బాగుంది. ఇట్ ఈస్ లైక్ ఎన్ ఓల్డ్ మూవీ బట్ ఇట్స్ నైస్, లైక్ నైస్ లైక్ ఫ్యామిలీతో అందరూ కూర్చుని నవ్వుకునే లైక్ టైప్ మూవీ మాట. లైక్ అందరూ ఇట్స్ లైక్ యా ఫన్, లైక్ జస్ట్ కామెడీ టైప్ మన ఇంగ్లీష్ టిపికల్, లైక్ ఒక 90s టు ఎర్లీ 2000s ఇంగ్లీష్ కామెడీ, లైక్ ఒక టైప్ మూవీ మాట. బాగుంది. నేను ఐ థింక్ వచ్చిన తర్వాత అఫ్ కోర్స్ ఇండియాలో ఐ మీన్ దేర్ ఆర్ బిగ్ సినిమా. యానిమల్ సినిమా వచ్చింది. సో అదర్ మూవీ కాల్డ్ సలార్, డుంకీ ఇవన్నీ వచ్చాయి. తర్వాత ఇది మన హాయ్ నాన్న, శామ్ బహదూర్ ఇవన్నీ ఉన్నాయి. మాట్లాడదాం కానీ బట్ నేను క్రిస్మస్ నాడు ఈసారి ఏం చేశానంటే ఐ థాట్ అసలు లెట్స్ స్పెండ్ ద డే ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ ఆనెస్ట్లీ చెప్పాలంటే మనకి స్టోరీ ఏంటి, జీసస్ క్రైస్ట్ ఆయన సాక్రిఫైస్ హిస్ లైఫ్ for the world, and like he brought in so many he started new religion essentially, and it changed the world for followers and so on కదా, చాలా ఉంది కదా. So but I felt Christmas, essence of Christmas, people just go shopping and like eating out, right? And giving gifts అదే ఉంటుంది. So I thought ఈసారి క్రిస్మస్ నేను ప్రశాంతి what we thought was we'll learn about more about Jesus Christ. సో ఒక 6.5 hour 4 episode 1978లో చేశాడు సినిమా. తీశారు సినిమా కాదు అది, 4 episode టీవీ బీబీసీ వాళ్ళు పెట్టారు. ఇట్స్ కాల్డ్ ద జీసస్ ఆఫ్ నాజరెత్. I think I've heard of it. నేను చూడలే కానీ I've heard of it. Yeah. I must say everyone should watch that. అంటే especially if you don't have exposure to Christianity or Jesus and sort of his life కదా. నేను చిన్నప్పుడు నేను చదువుకున్న స్కూల్ క్రిస్టియన్ మిషనరీ స్కూల్ ఉండేది. సో మాకు కొంచెం ఐడియా ఉండేది. అంటే వీ యూజ్డ్ టు హ్యావ్ ప్రోగ్రామ్స్ తెలుసు కానీ, బట్ లాట్ ఆఫ్ థింగ్స్ ఐ లెర్న్డ్ అబౌట్ జీసస్, అబౌట్ లైక్ సో నౌ ఐఎమ్ హుక్డ్ ఆన్ టు ద ఐడియా అండ్ రియలీ అండర్స్టాండ్ ప్రీ క్రైస్ట్ అండ్ పోస్ట్ హౌ చాలా నేర్చుకోవాలని ఉంది. సో ఐ థింక్ ఐల్ లుక్ ఫర్ మూవీస్. సో మీరు ఎవరైనా తెలిస్తే అలాంటి చెప్పండి. అంటే ప్రీ క్రైస్ట్ అంటే ఎసెన్షియలీ లైక్ ఇజ్రాయెల్, పాలస్తైన్ ఏళ్లలో జుడాయిజం, అండ్ పోస్ట్ అంటే హౌ డిడ్ ద రిలీజియన్ స్ప్రెడ్ అని నేర్చుకోవాలి. అంటే యాజ్ అ హిస్టారికల్ అండ్ థియలాజికల్ ఇంట్రెస్ట్ మాత్రం ఐ థింక్ యూ షుడ్ వాచ్ ఇట్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ టైమ్, whenever you have time. Definitely. I do have time. I mean, I have time to like watch. I don't have time to go to theaters, but I do have time to watch on laptop. Beautiful story of Jesus గురించి చాలా బాగుంది. అంటే ఇన్ఫాక్ట్ వాజ్ రికమెండెడ్ బై వన్ ఆఫ్ అవర్ ఫ్రెండ్స్ హియర్. చూస్తే really enjoyed it. Nice. So అలాగే లైక్
క్రిస్టియానిటీకి అలా ఉన్నట్టు వేరే రిలీజియన్స్ కి అలాంటి ఏమైనా సీరీస్ ఉన్నాయా? లైక్ ఐ థింక్ హిందూయిజం అయితే లైక్ ఐ థింక్ అందరూ రామానంద్ సాగర్ ని చూస్తారు కొన్ని అవును రామాయణ మహాభారతాలు. అవును బట్ ఐ డోంట్ నో అదర్ రిలీజన్స్ ఉండే జీరో ఉంటాయి లైక్ ఉండే ఉంటాయి. ఐ థింక్ ఉండే ఇట్స్ ఉంటాయి ఇట్స్ గుడ్. వి షుడ్ లైక్ యాక్చువల్లీ లైక్ మేక్ ఎ కలెక్షన్ అండ్ దెన్ లైక్ ట్రై టు వాచ్ అట్లీస్ట్ లైక్ అన్ని రిలీజియన్స్ గురించి ఒకసారి తెలుసుకోవడానికి. నేను ప్రశాంతి అండ్ అగైన్ వన్స్ ఐ థింక్ వాచ్డ్ లాస్ట్ ఇయర్ ఇప్పుడు ఐ డోంట్ రిమెంబర్ ద ఎగ్జాక్ట్ టైం we're looking for something around Islam also to understand. And I think I'll find. I think our goal is the year, not talking about upcoming year, right? In so many is to learn something different, something new, and Yeah. so this is just to learn about more all religions. Of course, at a superficial level, I have knowledge. I mean, you know, but deeper level, at least to some నేర్చుకోవాలని ఒక కోరిక ఉంది. చూద్దాం what will happen. I will figure out. But certainly watch Jesus of Nazareth. You'll like it. 6.5 hours, but it'll move fast. Yeah. It's a series, kada. It's like 6.5 hours not. We actually thought we started off watch one చూద్దాం అనుకున్నాం, episode చూద్దాం అనుకున్నాం. కానీ we were really so like engrossed with the story and like we watched the whole thing. Nice. మధ్యాహ్నం స్టార్ట్ చేసాము, సాయంత్రానికి అయిపోయింది. Nice. Yeah. Then of course there's I watched Dunki. How was Dunki? Dunki, person like అనిపించిందంటే it's a very sort of see if you look at all Raju Hirani సినిమా అనుకో, except for maybe Sanjay cinema Sanju or whatever, right? He did Munna Bhai అలాంటి సినిమాలు. He'll take a very simple story అంటే ఏముండదు, కానీ హౌ హీ టెల్స్ అనేది చాలా ఎంగ్రాసింగ్ ఎక్సలెంట్ గా ఉంటుంది. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మున్నాబాయ్ అనుకో, మున్నాబాయ్ ఉంది, వన్ గాయ్ హిస్ బికమ్ డిల్యూషనరీ బికాస్ ఆఫ్ గాంధీ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ పెట్టి దెన్ హీ బిల్డ్ అ స్టోరీ అరౌండ్ ఇట్. అలాగే 3 Idiots ఉంది, రైట్? 3 Idiots కూడా అంతే కదా, 3 కాలేజ్ కిడ్స్ ఆబ్వియస్లీ వాళ్ళని ఎలా వాళ్ళ లైఫ్ పెట్టాడు. ఈ సినిమా అట్లా అంటే స్టోరీ లైన్ లో అంత దెర్ ఇస్ నో ఎక్స్ట్రాడినరీ స్టఫ్ ఏం లేదు, కానీ పిక్చరైజేషన్ కానీ హౌ హీ బిల్డ్ క్యారెక్టర్స్ ఎక్సలెంట్ గా ఉంది. సో ఇట్స్ అ గుడ్ మూవీ. ఐ థాట్ మధ్యలో కొంచెం బోర్ కొట్టింది, అంటే ఐ ఫెల్ట్ జస్ట్ కొంచెం సాగదీసి అనిపించింది. బట్ హియర్ ఇస్ మై ఇన్సైట్ టు దిస్. ఇదే సినిమాని షారూక్ ఖాన్ కాకుండా లెట్స్ సే సమ్ అదర్ హీరో, అంటే let's say even upcoming heroes పెడితే ఎంత హిట్ అయ్యేది కాదు సినిమా. I think star power was the one that pulled it through. Did it even become a hit? I thought like flop అయింది అనుకున్నా. I think it made some 300 crores వేసినట్టుంది. Yeah, I mean by default Shahrukh Khan movies అంటే they start at 300. I don't think any idea. No, I don't think so. షారూక్ ఖాన్ కి ఈ ఇయర్ జవాన్, ఇంకేదో సినిమా వచ్చింది సమ్ అదర్ మూవీను, 3 big hits ఉన్నాయి. I mean, yeah, that's what I'm saying. అందుకే అంటున్నాను, I'm saying like even his flops will make 300 అంటున్నాను. అదే లేదు, యాక్చువల్లీ లాస్ట్ ఇయర్ కొన్ని ఇంత ముందు he had some very bad run actually. None of his movies made money. This year I think Shah Rukh Khan has probably his best in terms of grossing, yeah, that's true, right? But I think the point I'm trying to make is that his star power pulled the movie through. Excellent acting, of course. I mean, అందరు మంచి యాక్టర్లు కదా. వికీ కౌశల్ ఉన్నాడు, చాలా బాగా. అలాగే తాప్సీ పన్ను, గుడ్ యాక్టింగ్. ఇట్స్ a very simple story built well. I think most of the money would have been the spent money with డబ్బు ఖర్చు పెట్టలే ఎక్కువ. I think I don't think they would have made they would have spent more than 30-40 crores on the movie, making of the movie. I think the main thing was probably paying the actors and director. దాంతో ఎక్కువ అయింటుంది ఖర్చు. బట్ యా, ఐ థింక్ వీ షుడ్ టాక్ అబౌట్ సలార్ అండ్ యానిమల్. నేను చూడలేదు. ఐ వాంట్ టు సీ దెమ్, బట్ యా థియేటర్కి వెళ్ళే టైం లేదు. సో వెయిటింగ్ ఫర్ ఓటీటీ. అంతే సేమ్ థింగ్. బట్ ఐ థింక్ ఐ హర్డ్ లాట్ ఆఫ్ వైలెన్స్, ఈ మధ్యన అదే లైక్ కొంచెం there is this entire genre of like violent movies
which are I think I don't know when it started. Like last 4 5 years low, I think slowly like there is an entire market for like violent movies on it. Market, until in fact, I would say the only market that is there in terms of box office numbers is for violent movies. To start this, Maybe that's true. I mean, like Pathan wasn't that violent. It made a lot of money. no, I Jawan, mean, Pathan, violent. There's so much of killing here in those movies. Pathan lona. I mean, Yeah. okay. There's no like okay. While yeah, Pathan and Chusan, it didn't feel very. I mean, maybe, but like it didn't at least like gory Pathan galedo. అదే కదా సల్మాన్ ఖాన్ ఉన్నాడు అదేనా సల్మాన్ ఖాన్ వాళ్ళ Yeah, yeah. But it like Chusan గుర్తుంది. I don't అంటే remember it being any like. గోరీ అంటే I think Indian movies లో ఎప్పటి నుంచో there is that hero killing villains అనేది. But I think of late there is this subgenre of like also కొంచెం ఆ కిల్లింగ్ ని చూపించడంలో గోరీనెస్ కొంచెం పెరిగింది. దట్ ఐ థింక్ ఇస్ లైక్ రిలేటివ్లీ న్యూ. యా అంటే మార్వెల్ మూవీస్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ వల్ల ఐ థింక్ ఇట్స్ కమింగ్ త్రూ సూపర్ హీరోస్ పెట్టేసి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఓకే ఈ పఠాన్ అవన్నీ ఒక యానిమల్ అవన్నీ ఉన్నాయి కదా ఈ మధ్య ఒక సినిమా చూసాను యాక్చువల్లీ అంటే ఇండియా నుంచి రాగానే బాగా హ్యావింగ్ జెట్ లాగ్ సో అందుకని తప్పించుకోవడానికి ఆ వాచ్ ఓటీటీ సినిమా బాలకృష్ణ మూవీ చూసాను కదా పేరు రీసెంట్ గా వచ్చింది అదేంటి బాలకృష్ణ అండ్ శ్రీలీల అది కదా, భగవంత్ కేసరి ఉంటుంది. భగవంత్ కేసరి సినిమా ఉంది కదా అసలు ఆ సినిమా అపారెంట్లీ ఇట్ మేడ్ 100 crores 100+ crores. Yeah, I didn't see it. Yeah. ఎంత చెత్త సినిమా అంటే ఆనెస్ట్లీ చెప్పాలంటే I mean, it's really so. It just felt like he made different scenes, and just stitched it. అంతే అలా అనిపించింది. దాంట్లో వైలెన్స్ యాక్చువల్లీ జస్ట్ గోరీ వైలెన్స్ అంటే ఎట్లా పడితే అలా నరికేయడం పొడి చేయడం. సో హియర్ ఇస్ మై క్వశ్చన్, వై ఇస్ ఇట్ దట్ వీఆర్ లైకింగ్ దీస్ మూవీస్? మీరు అన్నట్టు it could be like the crowd is watching a lot of these. It has been common in English movies for a long time కదా. So it's just I think slowly like ఆ influence కొంచెం పెరిగింది ఉంటుంది. Because it's like English movies లో this has been happening for like what 30 40 years. Their movies have a lot of like ఇలాంటి like violence చూపించడం అది. I think ఇంత ముందు అంత చూసేవారు కాదు. ఇప్పుడు OTT వల్ల everyone is watching every language. సో కొంచెం నార్మలైజ్ అయిపోయింది. సో నెట్ఫ్లిక్స్ లో చూసినప్పుడు తెలియనివే లైక్ ఇలాంటి మూవీస్ చూస్తున్నారు లైక్ ప్రైమ్ లో కానీ నెట్ఫ్లిక్స్ లో కానీ బికాస్ యాక్సెస్ పెరిగింది. సో ఎవ్రీ వన్ ఇస్ నౌ వాచింగ్ దీస్ లైక్ సో ఇప్పుడు మన ఇండియన్స్ మూవీస్ లో చూపించినప్పుడు కూడా లైక్ ఐ థింక్ పీపుల్ ఆర్ నాట్ దట్ అగేన్స్ట్ ఇట్. ఇంత ముందు అయితే మేబీ ఇట్ వుడ్ బీన్ లైక్ ఓ ఎందుకు ఇలా చూపిస్తున్నారు అనే ఫీలింగ్ వచ్చి ఉండొచ్చు. బట్ నౌ బికాస్ ఆఫ్ యాక్సెస్ టు లైక్ ఐ గెస్ ఆల్ లాంగ్వేజ్ కంటెంట్, ఫారెన్ కంటెంట్, ఇంగ్లీష్ కంటెంట్, పీపుల్ తెలియకుండానే చూసేస్తున్నారు ఆల్రెడీ. సో ఐ ఫీల్ లైక్ ఇట్ నార్మలైజ్ అయింది, ఇన్ సెన్స్ నార్మలైజ్ అయింది. అంటే క్వశ్చన్ ఈస్ బ్రాడ్లీ, వి షుడ్ థింక్ అబౌట్ ఇట్ యాక్చువల్లీ, వి షుడ్ కమ్ బ్యాక్ అండ్ టాక్ అబౌట్ ఇట్. I think why are we watching it? And what is it that changed in us? Like that is what we liking this movies more. Is my point I'm trying to make. Chusunaru is a different aspect kada. The only reason why the movies are making those numbers is because somebody is watching them. For example, let's talk about Animal, right? Animal cinema, I heard it's apparently direction wise gani, acting wise apparently was just phenomenal is what I'm hearing. We should watch it anyway. But apparently it's like violence and very misogynistic. Right? So, see, if you are like a film connoisseur who likes understanding technicalities of movie, technicalities ఉంటాయి కదా, you know what you love. అది ఒక ఉంటారు, people are there, they might like it for that. But a lot of people, they are just going in for entertainment, right? Cinema. చాలా మంది. So, దీని వీళ్ళకి what is it that they are getting? What is the entertainment of that they're getting by seeing people get killed and like or all this violence? I think I'm not able to figure out what has changed in the last, let's say 5-6 years in the Indian film industry that such movies are getting big numbers. Yeah, that's true. I mean, my guess is just like Western influence, and the action movies have always been like popular. Indian movies we didn't make such kind of movies earlier. Ippudu chestunnamo, and people like have always watched action movies. They're now just continuing to watch. In a sense, it's an action movie kada ante, like it's an action movie. Earlier inta mundu mana action movies lo kuda there used to be a lot of killing and all that. It's just that they didn't make it this gory. Now it's just like the gore element is the new element. Gore?
And also mindlessness. And see, for example, Hmm. right, this Balakrishna movie I was talking about. Here, example, actually, Rajinikanth cinema వచ్చింది ఇంత ముందు ఏంటది ఒక సినిమా హిట్ అయింది కదా అదేది Jailer. జైలర్లో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రైట్ జైలర్లో రజనీకాంత్ వాళ్ళ మనవడు దెన్ కోడలు వైఫ్ ఉంటారు అనుకుంటాను ఇంట్లో సన్నుడు ఇంటి చుట్టూ ఒక 100 మంది వస్తారు Okay. చంపడానికి సినిమాలో సీన్ ఇది ఓకే 100 మంది వస్తారు అందరిని చంపేస్తాడు Hmm. చంపేసిన తర్వాత నెక్స్ట్ థింగ్ పోతారు అంటే ఇప్పుడు కెన్ ఇమాజిన్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అట్లా అయితే పోలీస్ వాళ్ళు రారా లేకపోతే ఐ మీన్ లైక్ లైక్ నథింగ్ అంటే యాజ్ ఇఫ్ నథింగ్ హ్యాపన్ నెక్స్ట్ థింగ్ వెళ్ళిపోతున్నారు రైట్ Yeah. అంటే దీని ఇట్స్ సో గోయింగ్ బ్యాక్ టు యువర్ హీరోయిజం ఒక ఆస్పెక్ట్ సెకండ్ అంటే Hmm. కంప్లీట్ మైండ్లెస్నెస్ Yep. ఆన్ థింగ్స్ అండ్ పీపుల్ ఆర్ యాక్సెప్టింగ్ ఇట్ without any logic, including some of them. I also accepted it. I enjoyed some of those scenes, action scenes. What has changed? I'm not able to put my hand to it. So let's think about it. Yeah, that's true. Yeah. Good. Yeah, Jaydev. So what are you looking forward to? 2024, what am I looking forward to? I think spending more time with kid, I guess. That's the priority one for me. All right. So అది you got కాదు. some good brownie points for saying that. Yes, So, and you'll- apart from that, I think just నేను కూడా ఆలోచిస్తుండే మీరు అన్నారు కదా like one of your goals is to learn more about like theology, religion, like just Yeah. get better understanding అని. నాది like I think I got back to reading fiction actually last like 1 month నుంచి. yeah. Earlier, like I usually read a lot, but like I've not read fiction in a while. Yeah. So somehow I feel like next year I'll spend more time. Like I just want to forget every other genre and just read a lot of fiction. That's my new, I guess, new thing. Any good Yeah. books have you read recently? గుడ్ అంటే లైక్ జస్ట్ నాస్టాలియా కోసము లైక్ స్కూల్లో ఉన్నప్పుడు లైక్ సిక్స్త్ క్లాస్ సెవెంత్ స్టాండర్డ్ లో ఉన్నప్పుడు ఐ టు రీడ్ అ లాట్ ఆఫ్ లైక్ దిస్ మర్డర్ మిస్టరీ నావెల్స్ అగాథా క్రిస్టీ అని Yeah. అగాథా క్రిస్టీ నావెల్స్ చదివేవాడిని. సో ఐ వాజ్ like just for nostalgia sake will pick up ani I just picked up another Agatha Christie book and read it. It was really nice. And then I'm like, why am I like I should read more fiction అన్నట్టు like I inspiration వచ్చింది. So now I'm reading it's not like fully it's a fiction but it's based off it's a sarcastic version of Mahabharata. There is this Shashi Tharoor's book called The Great Indian Novel. Yeah. So now I'm reading that. It's like it's a fictionized version of like what if Mahabharata happened in like the current 20th century anattu. Oh, nice. So it's like a fictionized and sarcastic version. So I'm reading that, and then like I also am like trying to get some. I also write like a lot of science fiction. So science fiction kuda I think 2-3 more are in the queue once I finish this. So Yeah. that's like the new thing. It's like I'm wanting to. For some reason, I feel like because I don't know, like because as I said, like I now function like there's a boss that I have to take care of, which is the kid. When I am not doing that and I want to relax, I want to read something which is completely transports me to a different world. Yeah. ఇంత ముందంటే when I used to read for like learning లాగా ఓకే ఏదో కొత్త టాపిక్ దీని గురించి నేర్చుకుందామని బట్ నౌ I think it has shifted in the sense that reading is more of like I just want to like do something mindless like movies ఎందుకు చూస్తామో similar purpose కి Yeah. I'm like okay what like ఒక half an hour కి let me get transported to a different world అన్నట్టు. Oh. So that has become the new purpose of reading for me. We'll see how long this phase lasts. We should do one on when we actually when we will meet again. Maybe we'll meet tomorrow or day after tomorrow to have one more past this thing, one more show, and we'll talk about New Year resolutions in general in detail. We'll think about Yeah. what do you think we should do. But Yep. I think just to broadly, I would say, I think again one thing I noticed about myself is that nowadays I'm learning a lot by watching than reading. Right? I used to read a lot, before. Somehow I've lost that habit, because of post-COVID or whatever. I mean, so many things happen, right? In generally, so at least I'm gonna read, sort of rekindle my passion for reading, right? This year I'm going to. But yeah, we'll spend more time on other goals that we have coming for the year. But do you want to end it? Anything else you want to talk about today? We can end here and then redo
hopefully we'll do one soon and not another 3 months gap. Yes, yes. No, we'll do soon. We'll do soon. Either we'll do one on New Year or 31st. Let's pick. Sure, sounds good. Yeah. All right. Yeah. Okay. Bye, Jaydev. Go back Bye. to your boy. Your Yes, I'll go back to the boss. Yeah. Take care. Yeah. All right. Bye. Bye.